Amen. Thank you. Your Excellency, allow me introduce my team. The team that we have been working together to make this day a success. And before I introduce them, His Excellency, I want to thank you, because if it were not for you, we could not be here to celebrate this day. Today being the 14th of February, the Valentine's Day, the Lovers' Day, you have shown love to the people of Nairobi. Let me introduce my team. We have our Chief Officer, Medical Services, Dr. Irene Mishoki, our Chief Officer, Public Health, Mr. Tom Nyakaba, our Director, Medical Services, Dr. Musa Mohammed, our Director in charge of Commodities, Dr. Maore Mora, and the CEOs of the facilities. We have the CEO of Mama Lucy, Dr. Mtio, the Medical Superintendent. We have the Medical Superintendent of Pumwani Maternity, Dr. Mtinda, the Medical Superintendent of Bagandi, Dr. Mtio, and other members present. Also the union is present, feel recognized. Now allow me to invite our CC Health, Dr. Nyalita, to come and take over the program. Your Excellency, the Governor of Nairobi, Governor Sakaja, Chair of the County Assembly Health Committee, Mr. Maurice Ochieng. We have the CEO of KEMSA, and we have the Chairman of KEMSA, who's a very critical stakeholder today. My team from the health team, who are very excited on this day, all protocols observed. Mine is to invite a couple of key stakeholders to speak on behalf of this great, on the behalf of their members on this great day that we're witnessing today. And I want to start with the union. We have, who's from the union is around? Mr. Boas, yes, please. Thank you, Waziri. Bwana Governor, and all protocols observed. My name is Boaz Onchari. I represent the healthcare caucus here in Nairobi. Bwana Governor, in the last few days, or rather years, because you've been a few days in this office, we could be somewhere strategizing on how to write place cards on how Sakaja or any other person who could be in the office should go. But today, I and my team will be very proud, because part of the celebrations we are having here is what we've been crying for since devolution. Now, wacha ni switch to Kiswahili so that kila mmoja anielewe, because we as medics, we are used to some technical language that other people may not understand. Tangu ugatuzi, hatujawahi kuona kile Gavana Sakaja anatenda siku ya leo. Kwa hiyo miaka imepita, tumekuwa tukiambiwa kuna madawa, gari zinafika hospitali, zinaonekana zinapigwa picha, alafu baadaye zinaondoka. Kwa mara ya kwanza leo hii, mbele ya jua na mbele ya umma, gari ziko hapa tunaziona. Kabla zifike hospitali, tutajua ni madawa yanatoka wapi na yanaenda wapi. Kwa hivyo, gavana wetu si mtu wa kufanya vitu chini ya maji vile hao wengine walikuwa wanafanya. Kwa hivyo, bwana gavana, sisi tunakushukuru, na kwa hilo, as unions, in most cases, wanasema unions ni za kufight administration. We are not for that. We are here to support the system where it is due. Mahali kuna kosa, sisi tutakuja kwako, because you have an open door policy. Tunakuja kwako, tunakueleza sisi hapa, tunaona hili likiwa hivi, basi sisi ambao ni wahudumu wa afya
Ukifanya vile na sisi tutawajibika katika mambo yetu. Tunajua ukora ambao unafanywa na wenzetu, na sisi kama viongozi wa afya hatutakubali, bwana gavana. Tunajua ukora ambayo inataka kuinsight wengine waje kugoma kwa mambo ambayo tunaweza kuketi chini na governor who is ready to listen to us ili tupate solution. We all understand Rome was not made in a day. Tunajua zile shida ambazo tulipitia katika kitengo kikitajwa, wengine wetu tunasikia kuanguka chini. Kwa hivyo hatutaki kurudi pale. Bwana Governor, tunajua hiyo shida ambayo imebaki kidogo ya mwezi wa Disemba. Tunajua umeweka mikakati ya mambo ya NHIF, ndio wahudumu wetu wa afya na wale wote ambao walikuwa seconded kwa kitengo kile sitataka kutaja waweze kusaidika kuendelea mbele. Na kati ya huyo mwezi mmoja ambao nimejua barua ziko, kati ya huo mwezi mmoja najua bwana Governor utakuwa umeweka mikakati ya kutosha, ndiposa wale ambao sisi tunapeana huduma hizo nasi tuweze kuwa covered, ndio tuweze kupeana huduma ambazo zinastahili. Na kuomba tu kwa dakika moja nimruhusu mwenzangu, kwa sababu the health caucus iko na 17 unions and it will be very unfair ikiwa mimi nitaongea yote. Naomba nimkaribishe ndugu yangu. The health caucus in Nairobi constitutes of 5 unions and an association. Union number 1 is the Kenya National Union of Nurses, the Kenya Union of Clinical Officers, the Kenya National Union of Lab Technologists, the Kenya National Union of Pharmaceutical Technologists, and the Kenya Health Professional Society, KHPS. Asanteni sana. Thank you, Bwana Governor. Na mwomba ndugu yangu naye aje aseme. Thank you very much. Comrade Stephen. Comrade Stephen. Unajua sisi watu wa union tuko na ile tunasemanga ni kitambulisho chetu. Anyway, all protocols observed. My name is Brown Ashira. I'm the secretary for Kenya Health Professional Society and by extension the Public Health Union. Kenya Health Professional Society, and I represent over 17 cadres that are non-unionized, and amongst them the morticians and other people. Nataka kusema namna hii ya kwamba tunashukuru governor sababu mara mingi tumekuwa Nairobi is overworking actually. If you look at the health sector, by the way, it is only in the health sector that we had a healthcare task force that was formed under the secretary of the governor. Na hizo recommendation by the task force ilitoa zile mzuri, they are being implemented. I think mnaweza ona wale ambao mnaona. Kwa hivyo sisi kama watu wa afya, viongozi wa afya Nairobi hii, we want to thank our governor because Nairobi is doing what is overworking. Actually kazi ni mingi. Na hii vitu kama hizo mnaona hapa, wakati ule mwingine mngoko unaota. Number two, because sisi ni wakilishi wafanyakazi, mambo ya promotion. Promotion is sahihi by next week. I'm sure governor alipeana order jana, executive order, ya kwamba board inaanza kutupanada wafanyakazi wanataka kupata barua. Situmpigie makofi jamani. Because interest yetu ni kufanya nini? Ni kufanya kazi. Hata kuja kwa migomo na wale wanatumiwa migomo, tunajua mandugu zetu madaktari, they are our colleagues, tunawapenda. Lakini nataka kuambia kwamba msitumiwe na NHIF kukuwa incited, mkuwa against speak the county government. Hiyo tutakubali sisi kama 17 cadres, tutasimama kidete na governor na tutamtetea na tutafanya kazi kwa pamoja kwa mambo ya being now. And we want to thank you the governor for what you've done. The initiative is there and we want to request tuko kwa meza. Sawa sawa in high reach. Last week we were with the governor, and I think in the next 2 weeks or the next 1 month it should be starting functioning. We also applaud the governor for making sure the CHVs, those are community health volunteers, they get their stipend. That's a plus to the governor. As a committee, we are committed and will make sure that we correct the executive where they go wrong, and where they are right, we'll support them. Thank you. Asante. Thank you, Honorable Morris. You've been extremely supportive right from the beginning, and we will continue to work that journey with you. And we promise that in terms of accountability, the team is rearing to go and have the necessary structures and systems in place to ensure that not a single pill or tablet gets out of the facilities immediately after this. Your Excellency, we are very privileged to have Senator Tabitha with us. Tabitha with us. Tabitha with us.
So we're privileged to have Senator Tabitha with us today, and I would like her to make some remarks before we continue. Thank you. Karibu sana, Senator. One, let me start by thanking His Excellency Governor Sakaja, and we as Nairobi, we are very happy for the roles and the leadership that you've shown and dedicated. And this is what we promised Nairobians. Because in your manifesto, you've always said, hakuna shida ya kabila hii, wala shida tofauti ya kabila ile nyingine. We want to thank you so much, Bwana Governor. I thank you for the committee. And I would advise the committee, we also have a health committee in Senate that we welcome you. You can always plan and visit and get to see how to deliberate more issues as we undertake our oversight mandate. Today we are from another committee that I also sit in, where we are happy because the Governor of Nairobi is a governor who is a 24 working governor. And a governor who works with the young generation. Something that we pride in so much. All we do is also to continue supporting the Nairobi governor. So I know the president also is giving you good support, and we continue to deliver our manifesto as Kenya Kwanza, as a nation, as a country, for the betterment of our people. Politics are over, and I know Kenyans will be happy when they receive these medical services, because kama hauna afya njema, hata chochote ambacho unacho hauwezi furahia. I would ask all the doctors, the drugs to Nairobi County. Our governor of Nairobi is so passionate about the health of this city, and he has made it very clear that we will have to partner proper with KEMSA so that medicine come here it's required. We will deliver, you guys. Governor, utusupport na tutakusupport. Hatuna matata na wewe. You are doing an excellent job in this city. Shikilia hapo. Tuko pamoja. Asante sana. Sisi ni kudeliver dawa. President amesema dawa mashinani. And that's exactly what we will do. And Governor is with us in that journey. Asante. Thank you, Chair. So I have my team here. Robert, who's a technical advisor. I have Isabel, who is in sales. Esther, who works with the county governments. I have Gishohi here, who works with Nairobi County and some other regions around Nairobi. And Wahome, who is our acting customer focus director. Governor, ours is to tell you that, you know, in the Bible, there was that story of the prodigal son, and Nairobi County, welcome back home. You have been gone for too long. I am glad that while you were away, somebody said that Rome was not built in a day. While you were away, we have been building KEMSA. So the KEMSA that you were running away from is not the one you have returned to. And so we are happy to say that the KEMSA of today is the KEMSA that is focused on service. Sio hizo stories za sijui corridors, sijui barabarani, sijui vitu gani, hivyo vitu hapana. Sasa ni kupeleka dawa mashinani kama vile rais amesema. So we have brought you here, but before I tell you how much, we are doing 3 things, and it's important that you know, because you are the county, you are county 047, and nasikiaga wanakuita super governor. Kwa hiyo super governor ni vizuri ujue kwamba we are doing 3 things. We have to focus on operational excellence. Ayo mambo ya kuwa kwamba KEMSA is the place where nothing gets done, we must stop. And that's what we've been doing for the last 7 months when we have been turning around the institution. We must focus on our customers. If we are not serving you, then what are we there for? Because if we can't serve you, our customers, you can't serve the patient. So what are we doing? Number 3, Aki, na mtusaidie, manake hata watu wa press wako hapa. Watusaidie tuoshe hii jina baya, ambayo kila wakati hata tukisema kwamba ya waki KEMSA, unataka kukimbia. Because you're associated with so much bad things. We want to reposition the institution to be some institution that the entire country can be extremely proud of, because KEMSA can do wonders. Your Excellency,
our order fill rate, how many commodities we can give you, has been at 18% when you left KEMSA. That for every 100, we can only give you 18. Today, we are proud to tell you that for every 100, while you are away, we have come to 73. So we are able to give you 73 for every 100. It is not the best. We don't want to be there. We want to go until we get to 95, because that is best practice. Your Excellency, Governor Sakaja, when you were away, we used to deliver things to you in minimum 46 days. Imagine, kutoka hapa tu Embakasi, 46 days. Sasa hivi, even you know, we started processing your order last week, Thursday. Leo ni lini? Tuesday. How many days are those? How many days are those? Jamani simuniambie how many days? 4 days. 4. Na hizo lori zimepaki hapo. 19 trucks have 131 million worth of commodities. Don't stop there. There is another 115 million coming on Thursday. Na ziko tayari. Ni yeye tu tumemwambia tumletee leo akasema hapana. Too much for a go. Ngoja hizi zingie kwanza. Tutafunga barabara nyingi. Thank you for your continued support. Na hizi dawa tunaleta, tutaendelea kuleta. The clinics where we have visited when we took those other commodities, we have said to them when we went to visit them that Governor Sakaja is working to make sure that Nairobi County is fully serviced. I want to tell the people of Nairobi County that you have paid 80 million of the outstanding 100+ million for many, many, many years. You have paid. And you will finish because we have an agreement. And you have now ordered 245 million worth of commodities. And your team is working on modalities for us to put all your money there. Wawe tu wanachukua. Kila choto wanahitaji wanachukua tu at any time. Thank you, Your Excellency, and thank you, the team of Nairobi. Karibuni nyumbani. Asante sana, Madam CEO. We've walked a long journey with her, but we're finally here. Okay. Governor, allow me, in the spirit of one county approach, Walker, which you have spearheaded and we are rallying behind you. You know, the HASACA doesn't work in isolation. So I would request my Waziri colleagues just to come here so that at least Governor sees the team behind, the team supporting her. What do Waziri wa Fedha? County Attorney. Waziri wa Fedha? Okay. So I really just want them to say the name and the docket they're heading. I know. Maureen Jerry, County Executive Committee member from Green Nairobi. Thank you very much. Lydia Kambaka, County Attorney. Susan Slaturi, Facility Public Taxation. Good afternoon. Mike Gumo, Innovation and the Digital Economy. I'm Patrick Mbogo, Mobility and Works. My name is Ibrahim Auma, the Barrows Administration. I'm the one who will make sure that these medicines are never taken out of the facility, and this time it will be done. Thank you. Thank you, Waziri wenzangu. Nashukuru, County Attorney. As you can see, it's a one county approach, and as health, we are championing that, and we are keeping everybody busy, because until we work together, we can only go so far. So thank you for that opportunity. Very few remarks from my end is just to reassure you, Your Excellency, that really thank you very much for this honor of, this milestone of ensuring that we have commodities from KEMSA to our facilities. I'm sure that also the County Assembly, MCAs have been requesting and asking when am I getting the drugs in my facilities, and we have reassured them that today there will be the main hospitals and a few facilities. On Thursday will be the rest of the facilities. So it will go to each of our 118 facilities. So be patient with us. The distribution will happen between now and Thursday. Thursday there will be another lot. It may spill over to next week. But KEMSA delivers
the last man. So your facility will be supplied for by KEMSA. Now, how are we going to make sure that we have controls? That's in place. We have Dr. Maura, who's leading the team. We heard from our Waziri of Personnel and Barrels. Also, there's an independent check there. But also, at the facility level, we have the necessary checks to ensure that nothing gets out. So, Your Excellency, rest assured, and we will be giving you very regular reports. As they receive, what are the expiry dates, everything. On a weekly basis, on a daily basis, a book that indicates how much is being used on a daily basis by patient level. On a weekly basis, we'll be giving you a consolidated data. On a monthly basis, we'll do that. So I am also urging the guys at the facility level. I know the county sub-county pharmacists are also, providing the necessary oversight, support supervision. On the ground, everybody is really raring to go, and we will apply the necessary procedures and policies which are already in place, and it's standard practice, and good thing is international practice. So for us, it's our commitment to ensure health works, and to the practitioners in the field, please let's just make sure we give the best to the residents of Nairobi, and I wish you all the best and happy Valentine as I hand over to the county secretary. Thank you. Makofi kwa waziri, makofi kwa waziri akitoka. Asante sana waziri. Mimi sitachukua muda mrefu. Your Excellency, wengine wote ambao wako hapa, mimi nilianzia kwa health, na unaweza fikiria ile wamesema ni uongo. Mimi nilikaa huko miaka mingi, karibu zaidi ya miaka 27. Na haya yanafanyika leo mimi sikuyaona. Kwa hivyo tumpe makofi gavana yetu kwa ile ametufanyia wakati wa leo. Sitaenda kwa mengi, yangu huwa ni machache sana kwa sababu huwa ni jukumu langu kumkaribisha super governor wetu, na nitaomba tumpigie makofi mpaka afika aanze kuongea. Karibishe governor wetu. Karibu sana bwana governor. Asante sana county secretary, mawaziri, Senator Tabitha najua ameondoka, MCAs ambao mko hapa, chairman wa health committee, minority whip, na viongozi wote ambao mko hapa, watu wa Nairobi, hamjambo? Bwana asifiwe. Na pia tuko na union. Asanteni sana. All of the unions represented here. Asanteni sana, tumekaa chini na mnajua ile kazi ambayo tunafanya. Vile tumekuwa tunaendelea, kuna MCAs wametujoin. Wengine zaidi nitauliza minority whip au introduce ili mjue ni akina nani. God is good all the time. Happy Valentine's to all the ladies. Wanaume mjipange. I therefore kindly ask wale waheshimiwa wameingia nyuma, if you are not being introduced to step forward. Good morning, it's an afternoon. Good afternoon to everyone. Governor, Governor, the Deputy Governor, all protocols observed. My name is Dr. Patrick Mwangi Macharia. I am a member of the Health Committee and also an MCA in Maringo Hamza Bahati Ward. I want to thank the Governor for this noble initiative back down there at our health dispensaries. Actually, even yesterday I had a message from Jericho Health Dispensary. Someone was saying there was no drugs. So I believe today, those people should wait for drugs. So thank you so much, Governor. This one, it's a plus on our side. Congratulations, and we are in for it. We as the Health Committee to give you all the needed support towards the health factor, because we believe a healthy nation is a wealthy nation. Thank you so much. Asante sana. Amjambo. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, mimi ni Cyrus Mogo wa Mofea kutoka Ngando in Dagoretti South. I know that you are a game changer. I know Nairobi will work when you are there. Thank you very much. Thank you. Bwana Governor, tunashukuru siku ya Valentine's umeamua watu wapate afya. Hakuna kitu mzuri kama afya kwa maisha, si ni kweli? So sisi tunashukuru, tunasema ni kazi njema, na wewe umetana around Nairobi County imekuwa effective. Ilikuwa imelala lakini umechangamsha.
na sisi tutakusupport 100%. Mimi ni MCA wa Ruai na nashukuru leo watu wa Ruai wanapata dawa. Asante na uendelee hivyo Mungu. Yeah, good afternoon. Kwa majina naitwa Paul Wachira Kariuki, MCA wa Kaire North. Your Excellency the Governor, this is a very big occasion and I'm so happy that even our health centers will be getting drugs. You can imagine we are going there, even simple laboratory tests, they cannot be done because there are no reagents. So my health center of Kairo 1, I know it's a beneficiary and I would greatly appreciate it. Thank you so much. Good afternoon, everyone. Good afternoon again. My name is Rex Omole. I'm the area MC of Nairobi West. Governor, what you're doing is a noble idea, a noble thing. We really appreciate you. Tunakushukuru sana. Happy Valentine's to you. Najua mpendi kuambia wanaume tunataka Valentine. Sawa. So Governor, on this mimi naomba tu tuende na lori, nitoke na lori yangu nipeleke madawa kwa ward. Nipelekee watu Valentine kwa ward. Tafadhali Governor, that is it. Thank you very much. Asante Mheshimiwa. Mimi kwa majina naitwa Mheshimiwa Mugambi Masharia. I'm a Roro, na by the grace of God I'm the minority whip. Na pia nichukue fursa hii kumshukuru Governor kwa hii initiative ya madawa, because I remember the last statement na nilipokuwa nikipita hapa nikitoka maombi kule Nyayo Stadium nikapata lori zimejaa hapa. Doing so in goodwill. Let's make sure that pia nyinyi hamtuangushi. Si ni kweli? Yeah. So Governor and your team, congratulations to this milestone. Also as an assembly, let's make sure tunakutafutia pesa ya kumaliza hiyo deni ya KEMSA. Ni kweli heshima. Yeah, ndio tuweze kuwa tusilete lawama kwa executive na pia kwa assembly tuwe hatujaweza kufanya ile yote tunaweza kufanya. Ni hayo tu. God bless you. Asante sana. Asante sana. Whip wetu wa assembly. So, leo ni siku muhimu sana. Nimefurahi. Terry, thank you so much. Na KEMSA na chairman. Yes, sir. Thank you so much for delivering to us. Yes. Nashukuru kwa sababu leo ni siku ya Valentines. So, watu wa Nairobi wote ni Valentine wangu. So as my Valentines, this is my gift. Na sio tu kuzindua kwa sababu kwa miaka mitatu ambayo imepita tumekuwa hatuna madawa katika mahospitali zetu. Unaenda kwa hospitali, unatibiwa, alafu unaambiwa uende huko nje kwa chemist ama uende huko nje kwa pharmacy ununue dawa. Na hiyo system tumejua imekuwa ni system ya ukora. Kwa sababu wale ambao ndio wanamiliki chemist kadhaa pia hao ndio wanafaa kuhakikisha mko na madawa. Sio jambo la busara kufanya hivyo. Sisi tumesema lazima tutapatia watu wa Nairobi afya njema. And this is just one of the things that we're doing. Kuna mambo mengi ambayo tumepanga. Hii tu ni ya kwanza. That we will stock all our facilities. The more than 100 facilities in Nairobi zitakuwa na madawa. Our healthcare in Nairobi, kwa sababu hakuna tofauti ya Mama Lucy na Nairobi Hospital. Madaktari wamesoma the same schools.
Sisi ni county government, tuko na chapa ambayo inafaa iende hapo. What is the difference? It is management. Hakuna tofauti ya Pumwani na Aga Khan Hospital. We want to make sure that mtu wa Nairobi, kuanzia mimi, nikiwa mgonjwa niende nitibiwe hapo Mama Lucy ama Mbagathi, kisiwezi enda Pumwani juu. Hiyo sina unless ni emergency. First aid, eh? Yeah, because our people deserve the best. You cannot have a first-class county or a first-class country with a second-class citizen. Hafai kwa tunasema tu wale wananchi wako chini wapatiwe service ambayo ni ndogo. We are going to make our facilities the envy of even the private facilities. Watake zao ziwe kama zetu. So sisi tumesema kwamba, na nashukuru, after months of negotiations, tumezungumza na KEMSA, tulikuwa na deni kubwa sana nao, tayari tumewalipa 80 million shillings, tumekubaliana vile tutakuwa tunawalipa every other month, na zile supplies ambazo zimekuja will always be paid on time. Hiyo ndio jambo ambalo tumesema Nairobi. Proper public finance management. Hapa Bwana Chairman, watu walikuwa mshahara haujui ile siku utapata. Statutory declarations, deductions ya NHIF, NSSF zilikuwa zinapigwa chenga. But since you came in, we have streamlined. Wafanyikazi wangu wanapata mshahara tarehe 27, tarehe 28. Kuna mwezi moja mbili kulikuwa na shida, but si last month tumepata mzuri. Hata yangu nione ikitingika kwa M-Pesa na kwa SMS, nikaona chapa imeingia. Because we want to give the people of Nairobi dignity, we start with our staff. We start with our officers, our doctors, our nurses, our clinical, officers, our lab technicians and the technologists, even our morticians. Wapate hadhi na dignity kwa ile kazi ambayo wanafanya. Kwa hii supply ni ya 244 million shillings in total. Imekuja in 2 batches. Hii ni lori ni ngapi? 19, na zingine 19 zitakuja Thursday. In fact hizo za Thursday ziende kwa wananchi. Si ndio hiyo? Hakuna haja kufanya hafla nyingine, imeshaonekana. But the reason we've called you is because we want to make some things very, very clear. First of all, 70% of these stocks ni essential commodities. Zile zinahitajika kwa sana. Zile muhimu zaidi, 70% of the stocks. Zamani ilikuwa unapata order ya madawa, zile ambazo hazitumiki ndo ziko nyingi, ama zile zinaenda ku expire. Hata hospitali zile wana order, sio zile wananchi wanatumia kila saa. Ukitafuta ile ambayo kama amoxicillin ama which other is common, paracetamol, hakuna. Unaambiwa uende huko nje, lakini ile ambayo haihitajiki ndo ziko hapo. That doesn't make sense. So there are many things that we're going to do. Hii za leo kwanza zinaanza na 22 facilities. Mama Lucy, dawa inaingia leo. Pumwani, dawa inaingia leo. Mbagathi inaenda saizi. Mtuini ndio hiyo lori ya 3 iko hapo. Sub county facilities ya Dagoretti North, South, Embakasi East and Embakasi North. The remaining zinatoka Thursday. Direct asubuhi. Ziende hapo, we make sure that we have accounted for each and every tablet, each and every health commodity. Vile tuliingia on the 20th day after being sworn in, the first thing we did was to set up a health reforms task force. Na wakanipatia ripoti yao. Dr. Nyalita alikuwa kwa task force, iliongozwa na Dr. Githinji Kitahi, Olive Mugenda alikuwa hapo, kulikuwa na Dorcas Kemunto, a very professional team. Na ile recommendations wametoa, tumeanza kutekeleza, with this being one of them. Jambo lingine ambao walisema lazima tufanye, hospitali zetu zilikuwa hazina njia ya kuclaim NHIF. Kwa sababu kulikuwa tu hakuna computers ile ya kuweka BVR, ya kuweka thumbprint. Tumenunua kompyuta 233 ambazo zimeenda kwa kila facility so that we can also claim ili pesa irudi kwa hiyo hospitali. I will be asking the assembly led by the chairman to help me with the Facilities Improvement Fund, FIF. Ili hospitali iweze ile pesa inatoka hapo itumike hapo. Ili sio ati hospitali haina pesa, hata Impress they can't keep ordering. That one we've said. So as soon as possible, vile mmerudi kama assembly, hiyo petition tu siku mbili. It is a very clear, straightforward bill.
it will help our hospitals. Jambo lingine ambao tumefanya, CHVs. Sisi ndio county ya kwanza kulipa CHVs. Every month we are paying 7,460 of them. Si wanapata pesa yao? Yes. Nyakaba. Na mimi niliambia CC wa finance na chief officer ya kuwa kabla ya kunilipa mshahara mimi kama governor, wakuwa wamelipa CHVs wetu na casuals kabla ya kunilipa, so that they can be paid consistently. Kila mwezi wapate chapa yao. Pesa ya CHVs ilikuwa 3,500. Ninapanga mikakati na tumeongea na national government ili pia watu support, mtakuwa mnapata 5,500. That money for CHVs is going to go up in the soonest opportunity. Jambo lingine ambalo lazima tuwaeleze ni ya kwamba kuna hospitali ambayo ilikuwa imejengwa, hospitali yetu hapo Mama Uhuru kule Korogosho. Hiyo hospitali ilijengwa ikachukuliwa na national government. Tumekubaliana na rais kwanza iwache kuwa pediatric hospital, iwe full-fledged hospital, general hospital, ambapo pia watu wazima wanaweza kuangaliwa, na tutaconvert iwe level 5. Alafu turudishe kwa county government ili iwe ni hospitali yetu. Tumekubaliana madaktari, wale wauguzi wote ambao wanahitajika wapatikane, equipment ambayo inahitajika iwekwe. Wakati wa NMS hospitali nyingi zilijengwa lakini hazina kitu ndani. Hiyo ni hospitali ama ni social hall? Ni structure tu, si ndio? So we have agreed we are going to build the capacity to equip and to staff all of the facilities that were built zote ambazo ziko Nairobi, ili watu waweze kupata huduma ambayo wanapaswa kupata. In the next financial year, juu hiyo nimekalia sana na nimefanya hesabu. Katika kila polling station tutatafuta wale hawajiwezi 50 per polling station, tuwapatie insurance ambao sisi tunawalipia 232,000 families, 232,000 wakuwe covered. Sitaita Sakaja Care, nitaita tu Nairobi Care, si ndio? Hiyo wawe na kadi yao ili waweze kuhudumiwa. Kuna watu ambao hata hiyo 200, hata hiyo 500 ya NHIF haiwezi kulipa. Those are people we must take care of. We must think about them. So all of the 40 polling stations, ile classroom, nasema polling station stream, ile classroom will get one person to represent a family, akiwa covered na ni shilingi 650. MCA's budget ambayo tunakuja kufanya muweke hiyo hapo ndani. We will bring that as the proposal. It comes to 1.69 billion. If we're not taking care of the health of our people, what else is there to do? Hakuna kitu ya maana kama kuchunga afya ya wananchi wetu. Nairobi County tumekuwa na aibu kubwa sana. Ati mtu atatoka Nairobi kupelekwa ICU Kiambu County. I am very happy to report that we finished building the first ICU ya Nairobi County kule Mama Lucy Hospital, to make equipment, to make the ICU environment, and we'll be launching it next month. In fact, I hope we can do it soon. On top of launching that, kila hospitali ya level 5 tunapanga ziwe na ICU facility. Kama ni Mbagathi, Pumwani, Mama Lucy, hiyo Mama Uhuru, ile Komutuini, we will be bringing a motion to rename it. Itaitwa Mama Rachel Ruto Hospital Mutuini. Na hiyo hospitali pia tutaendelea ile project. There's so many projects that I've stalled in Nairobi ambayo tutakamilisha. Nikimalizia, watu wa Nairobi, kazi tumeanza. Mipango imefanyika, watu wameingia kwa maofisi, tuko na chief officers, tuko na CECs, budget MCAs wamepitisha. Sasa ni kazi. Hakuna story nyingine. Na si hataki mastori mingi. Mabarabara tumeanza kutengeneza. Ile kazi ambayo mnahitaji kufanyiwa tutafanya. Vijana wetu zaidi ya 10,000 tunaanza kuandika kazi ili waje kusafisha Nairobi yetu. Na hao ambao watafanya greening, it is not just greening. It is greening, it is planting our trees, it is cleaning the environment. Kila wiki 2,500 kwa mfuko. Sio ni kitu ya maana? Ama mtaki wapate kazi?
wapate kazi hiyo. So please we ask you for your support. Mmekuwa patient, thank you for your patience. But for these drugs, CEC, the chief officers, CCO security and compliance, I will not sympathize with any person caught doing the wrong thing with these drugs. Hiyo nitadili naye personally. Personally. I'm the one who will make sure they're in a cell. Any officer of Nairobi County who tries ile ukora ilikuwa zamani of taking drugs for the people, hiyo utakuwa umekosea Mungu. That one we will not sympathize, and we don't want to hear even a whiff ati kuna shida kwa stores zetu. Tuweke security, tuweke CCTV, and all of them must be put in the health management information system ambao tunasema. A lot of the record keeping has been manual. Mtu anaandika ni dawa hii imetoka dawa hii. This is Nairobi County. We must digitize all of that operation so as to ensure the integrity of these supplies. In these trucks, kuna mtu anahitaji hapo to save their life. These drugs are life saving. So please, kama wewe unajua ni mkora wa madawa, tafuta kaunti nyingine. In Nairobi we will not allow that. KEMSA, as I finish, please, we need a constant supply. On top of this, what we're going to do with you is to integrate our systems. We will integrate our systems. Dawa zikipunguka 10 zinaletwa 10 kesho. Dawa ikipunguka inaletwa. So that we don't have to launch again like this ever again. So that we have a constant supply, consistent in all of our hospitals. I will partner with you, Mheshimiwa Roma. Yes. Chairman. Yes. Tutasaidiana. Hii deni nitamaliza hata in 2 months. Tutamaliza deni. Tell you. Nairobi si nini? Wacha nisitaje kaunti zingine. Nairobi tunachapa. Tutalipa. Ya mwisho kabisa, najua jana madaktari wetu walikuwa wanagoma, wamekuwa na challenge ya mambo ya insurance. Wakati wa NMS, national government through the Ministry of Public Service walifanya contract na NHIF kuwapatia insurance. Hizo contract haziko na sisi. Tumesema watupatie ili sisi tuhakishe tumewapatia cover. Kwenda kwa barabara itatuangi kitu. Mimi ni mwanasiasa, tunaweza shinda kwa barabara kila siku na nyinyi. What is important, because that cover has been reinstated, daktari, endeni kwa hospitali. We will make sure you're covered. But please don't convert yourselves into something that is not being a doctor. Nyinyi mfanye kazi ya udaktari. I hope we're together. I care about you guys. I care about you guys. During this time ambapo kumekuwa na hiyo lapse ya siku 2, hata nimelipia wengine hospitali. We don't enjoy it when your families are suffering. But I'm not the kind of governor to be politicized. Na mimi, I'm very simple, straightforward. The door is open, I'm here. If you have an issue, come to me. Let's discuss. Let's sort it out. The last time the money was requisitioned, it was requisitioned from the National Treasury. Nairobi County has never gotten a demand until December last year. That money will be paid, it will be paid by the national government, because they're the ones who entered into that arrangement. But in the meantime, I will make sure at all times, 24 hours, my doctors, my nurses, my clinical officers, morticians, pharmacists, you have cover that is comprehensive, that takes care of you and your family. Just the same way, I also have cover as an employee of Nairobi County government. So let's embrace dialogue, tuende kupendana, tulianza mzuri, tuendelee hivyo. Sawa sawa? Si tuko pamoja? So Mungu awabariki. Wacha tu flag off sasa hii madawa, na nafikiri nitaingia kwa lori moja niende nayo mpaka hospitali ili kuhakikisha imefika.
he will never use an hajawahi. Lakini sawa, tuko live. Tuko? Shika. Tuko on. All your centers have commodities. Yes. Chairman, kujeni media come this side. Media come this side. Expiries are on the product. KEMSA, we don't give anything less than 6 months expiry. Most of them are 2027. So you can see 2027. If you find anything in any facility that has less shelf life of 6 months, we have donated, and the county has asked. Those are called short expiry. But the ones we sell, we do have family planning. Yes. I think what we see is enough. What is this? Hapa hivi. Twende sawa. Flag off. Live. Sawa.